வணக்கம். நம்ம சேனலோட குழந்தைகள் வளர்ந்துட்டுருக்காங்க இப்போது. ஸ்னேகிதா, ஸ்ரீனிகா அவங்க வந்து படிப்பு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியானதுனால ரொம்ப அவங்களால பார்க்க முடியல. இப்போது ஒரு சின்ன கேப்புக்கு அப்புறமா ஸ்ரீனிகாவை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கலாம். அவங்க வந்து ரொம்ப அழகாக கதைகள் உங்களுக்காக படித்து காட்ட போகிறாங்க. ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு கதை. நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இதை பார்த்துட்ருக்கிற குழந்தைகள் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கும் இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, எனக்கும் நிறைய கதை தெரியுமே, என்னாலையும் படிக்க முடியுமே அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா தயவு செஞ்சு கீழே நான் காட்டிகிட்ருக்கிற இந்த இமெயிலுக்கு உங்கள் வீடியோஸை அனுப்புங்க. உங்கள் கதைகளையும் நான் பிரசுரிக்கிறேன் என்னோடய சேனலில். ஸோ அதனால் மறக்காமல் நீங்களும் அழகழகான உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கதைகளை மற்றவர்களோட பகிர்ந்துக்கலாம். சரிங்களா? இப்போது ஸ்ரீனிகா படிக்கிற கதையை கேட்டு ரசிங்க. Hello to all the readers out there. This is Srenika. I've started a new series called Story with Srenika. In this series, I would narrate you a story from a book that I've read. This week, I've chose a book called The Magic Drum and Other Favorite Stories, written by Sudha Murthy. The name of the story is The Supermen. Shall we go on to the story? This week's story is The Supermen. Once, there was a beautiful village called Swarnagari. It had fertile land all around it and was very good for crops. But the men were very lazy, so they did not work at all. The women had to work and they had to just look after the house, and they also have to look after the crops. So all the women in the village decided to send a letter to the king, hoping that the king would help them from misery. On a full moon day, as usual, the four men sat and chattered and boasted and told each other that they knew the king very well. Suddenly, a stranger approached them. Then he asked them, "Do you know the king very well?" They replied, "Yes, we know the king very well." The stranger said, "My work is finished now." All the men were confused. They looked at each other. The stranger said, "Some time back, the king ordered 4 men to repair the city's big holes in the walls. The men asked to be paid in gold. The king gave them the money. But the night itself, the 4 men left. My work is finally finished. You're the 4 men. So tomorrow you have to come to the king's capital and you have to finish the work, and you have to return the gold bars too. I shall be the rich one now." By the time the stranger finished telling this long story, the men were in fright. First, they did not know in which trouble the lies would lead them to. They said, "Oh, please forgive us. We were just a bunch of lazy men. We did not work at all. Please forgive us," they said. The stranger said, "Okay, from now on, do some honest work," he said. Then, do you know who that stranger is? Yes, he's the one sent by the king. The king saw the letter sent by the women, so he sent this stranger to advise those lazy men. What's the moral of the story? Action speaks louder than words. See you in the next story. Bye. கதை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது இல்லையா? இன்னும் நிறைய கதைகள் வரும் வாரங்களில் வரப்போது. உங்களுக்கு வெயிட் பண்ணி மறக்காமல் பாருங்கள். நன்றி, வணக்கம்.